Let's pray. Shall we rise up on our feet? Prions. I want us to pray. You just want to pray for yourself. Je veux que tu pries pour toi-même, That you'll be able to receive whatever the Lord has for you que specifically. tu sois en mesure de recevoir ce que le Seigneur a préparé pour toi de manière May spécifique. your heart be open to receive from the Lord. Que ton cœur soit ouvert à recevoir du Seigneur. You want to pray coming against any Nous distraction, voulons prier contre toute distraction, coming against any spirit of offense, contre toute forme d'offense, that the Lord would basically have his way. que le Seigneur puisse s'imposer. Father, we pray. We thank you this morning. We give you glory, Lord. We give you praise. We ask that Lord speak to us. Speak to us, Father. Speak to us, O Lord. Speak to us, Heavenly Father, in the name of Jesus. We rebuke, O God, every spirit of distraction. Father, we rebuke every spirit of distraction. Father, we rebuke every spirit of offense. May your presence, Father, Lord, prevail. May your presence, Father, Lord, prevail. May our hearts, Lord, be open to receive of your truth. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. We can have a seat. Pouvez vous asseoir. So I'm with brother Fabrice, Je suis avec mon frère Fabrice and it's good to have us all here. et c'est bien que nous soyons tous là. We thank God for the numbers, Nous sommes reconnaissants pour le and it's nom our prayer that we shall keep on in this thing. Amen. et nous prions que nous puissions continuer ainsi. Scripture admonishes us that we shouldn't forsake the gathering of the saints. Les Écritures nous disent de ne pas oublier l'assemblée des saints. Seeing you just gladden someone's heart, Te voir en train de saisir la main de quelqu'un, te Amen. voir arriver le cœur de quelqu'un. I hope you side with me. Je Some crois people, que when vous you êtes see avec them, your moi. heart just is gladdened. Lorsque quelqu'un te voit, il est émerveillé dans son cœur. See already the way Dennis is me smiling. Tu vois, lorsque So, Denis me voit en train It's de always sourire, good to have a gathering such as this. c'est toujours bien d'avoir un rassemblement comme And may celui-ci. we be encouraged. Et soyons encouragés. Today we want to talk about sharing the word, me and my household. Aujourd'hui, le sujet, c'est moi et ma maison. Hallelujah. Can Amen. we say it? Me and my Est-ce que nous household. pouvons le dire, moi et ma maison? Amen. Me Amen. and my household. Moi et ma maison. Amen. Amen. You know, this world, we are billions of people in this world. Vous savez que dans ce monde, nous sommes des millions de personnes. I don't know the current estimate, whether it's over 7 billion or I think guys can help us. You are good. Je ne connais pas l'estimation Probably exacte over maybe 7 actuelle. billion people, right? Peut-être qu'on a même dépassé le milliard. 7 And milliards. out of these people, Et de toutes ces personnes, everyone comes from a household. chacun provient d'une famille. Everyone comes from a family. Chacun vient d'une famille. Hallelujah. Amen. There isn't anyone who is detached from a household or family. Il n'y a personne qui n'ait pas d'attachement à une maison ou à une famille. So any random person you see out there comes from somewhere. Alors toute personne que tu rencontres à l'extérieur vient de quelque part. Hallelujah. Amen. So to impart the word, you just have to impart an household. Et pour pouvoir impacter le monde, il faut impacter la famille. It is through imparting household that we end up imparting the world. C'est en impactant la famille qu'on pourra atteindre le monde. Hallelujah. Amen. So through the basic units of life, through the basic units of gathering of people, we end up imparting the large people out there. We end up imparting populations, imparting majority of people out there. À partir de l'unité basique de la société, nous arriverons à impacter le monde dans son entièreté. Amen. So now we realize that in our world, there are various concepts, there are various perspectives that we hold to, that almost everyone agrees to, or majority of people agree to. Et il y a des principes dans ce monde sur lesquels nous nous accordons ou la majorité s'accorde. We don't necessarily arrive at these things because we have large gatherings where people are taught. Ce n'est pas parce que nous avons des grands rassemblements où les gens sont enseignés que nous nous accordons à ça. Someone may be sitting behind their laptops in their homes. Quelqu'un peut s'asseoir derrière son ordinateur à la maison. Hallelujah. And just by that mere place they are, you could access what someone else is saying from somewhere. Et à partir de là, il peut avoir accès à ce qui est dit ailleurs. Amen. Amen. So it is very essential what happens at the basic units of everything. Alors ce qui arrive à l'unité basique est très importante. And today we want to look at we and our household. Et nous voulons voir à moi et ma maison. Amen. Amen. So I probably because of the light you may not get a clearer glimpse of the picture. Vous But pourrez I ne just pas presented bien this voir picture l'image, just to pop up some thoughts in your mind. mais c'est juste pour vous donner quelques pensées. When you look at the picture, what comes to mind?
Lorsque vous regardez l'image, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? People helping others. Il y a des personnes qui s'entraident. Any other thought? Autre chose, Climbing boxes. il y a des personnes qui montent sur des box There's a celebration at et il y the a top. une célébration au sommet. Amen. Amen. From the picture, we can't tell if they are singles or married. À partir de l'image, on peut dire s'ils sont mariés ou célibataires. Amen. Amen. So it's just to pop up of later. We'll come back. We'll come back to what the picture is saying. C'est juste pour nous donner une idée, mais on y reviendra plus tard. Amen. So you know, this picture. If you look at this picture, it basically portrays what I initially said to introduce Et the lesson. cette image représente un peu ce que j'ai dit pour introduire le sujet. As we are gathered here, we number around
Jésus-Christ, he saw the Messiah. il a vu le Messie. Hallelujah. Amen. And the first thing he did was to run to his household. Et la première des choses qu'il a fait, And c'est said, courir Peter, vers sa maison I have seen the Messiah. et dire à Pierre, j'ai vu le Messie. He leads Peter to the Messiah. Et il a conduit Pierre au Messie. And then Jesus tells Peter, from now on, he shall be known as Cephas. Et Jésus a dit à Pierre, maintenant tu seras appelé Céphas. Why didn't Andrew just follow Jesus? Pourquoi est-ce que André ne s'est pas juste mis à suivre Jésus? After all, each one for himself, God for us all. Comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Hallelujah. Amen. He first thought of his household Mais il a pensé en premier à sa famille, qui est Pierre, and then got Peter to Jesus Christ. et l'a conduit à Christ. And we are here and we are being impacted by Peter. Nous sommes ici et nous avons reçu un impact de Pierre. Most of us even know Peter more than Andrew. Certains d'entre nous, on a connu Pierre plus qu'André. Hallelujah. Amen. But it took Andrew's effort to introduce Peter to Jesus Christ. Mais il a fallu l'effort d'André pour introduire Pierre à And Jésus-Christ. today we are all benefiting from the impact that Jesus made in Et his life. aujourd'hui, nous jouissons des avantages que So cela if produit we sur all would Pierre. have a household perspective, Si nous tous avions la pensée de la famille, a little shall become a mighty nation. alors le peu deviendra une grande nation. Hallelujah. Amen. You may be seeing yourself as a small boy, as a Tu small peux te girl. voir comme un petit garçon, une petite fille, But God can do so much in you. mais Dieu peut tellement faire en toi, It just takes one matchstick et ça demande juste une allumette to set ablaze an entire fire that can raise down the forest. pour mettre un feu qui peut brûler toute une forêt. Hallelujah. Amen. Now let's keep reading. Mama read from the verse 43 to 46. Verset 43 à And we'll 46. get to know what Philip also did. On va voir ce que Philippe a fait également. The following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophet wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." And Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Amen. Philip Amen. said to him, "Come and see." Come and see. Viens et vois. Come and see. Viens et vois. Can we say it? Come and see. Pouvons-nous le dire, viens et vois. Hallelujah. He said, Amen. come and see. Il dit, viens et vois. Philip sought for Nathanael and said, come and see. Et Philippe a cherché Nathanaël, il I a have dit, found the viens et Messiah. vois. J'ai trouvé le Messie. When we encountered Christ, Lorsque nous avons rencontré Christ, have you ever told someone, come and see? avons-nous dit à une personne de venir et voir? In John 4, the Samaritan woman, Dans Jean chapitre 4, la after femme encountering samaritaine, Jesus, après sa rencontre avec scripture Jésus, says that she left her water pot, la Bible dit qu'elle a laissé sa ran to the jarre city, et elle a couru and vers la said, cité. come and see. I have seen a man who has told me all that I ever Elle dit, did. venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Is this not the Christ? Ne serait-ce pas le Is Christ? this not the Ne Messiah? serait-ce pas le Messie? And the entire village people followed her Et le village tout entier l'a suivi to come and meet Jesus. pour venir voir Jésus. Later they said, now we do not believe because of what he said, Et plus tard, ils ont dit, on ne croit plus à cause de ce que tu as but dit, because we also have heard. mais parce que nous l'avons entendu de nous-mêmes. Hallelujah. Amen. So through one person, Alors, au travers d'une personne, Jesus ended up meeting multitudes. Jésus a rencontré des multitudes. There was no need for any advertisement. Il n'y avait pas besoin de publicité. There was no need for crusade to be mounted. Il n'y avait pas besoin de It just croisade. took one person who has the intention to reach a household. C'est juste une personne qui a eu la pensée d'atteindre sa maison. Hallelujah. Amen. It took one person who was thinking about others. Ça a pris une personne qui pensait aux autres. It took one person who didn't want to keep things to himself or Il herself. a juste fallu d'une personne qui n'a pas voulu garder tout pour elle-même. What has been committed to you? Ce qui t'a été confié, How has it been a blessing unto others? comment cela a-t-il été une bénédiction pour les How autres? has it transcended to your household? Comment est-ce que cela a été To your transféré community. dans ta maison, dans ta communauté? Or are you carrying everything to yourself? Ou est-ce que tu portes tout sur toi Are you seul? carrying everything to yourself? Est-ce que tu portes tout juste pour toi seul? Hallelujah. Amen. Let's proceed. Avançons. Now, Cornelius, our elder, read from chapter 10. Corneille, Actes chapitre 10. For those of you who are not familiar with the story, Pour Cornelius ceux qui ne wasn't, connaissent pas he l'histoire, wasn't a Jew. Corneille n'était pas un juif, Okay, but he was a Gentile, but he was a devout man, mais c'était un païen dévoué giving himself to prayer qui s'adonnait à la prière and various good deeds, et de bonnes so actions that he can appear right in the sight of pour God. être juste devant Dieu. And scripture says that his works
were like rose up to the Lord, and God sent an angel to speak to Et la Cornelius. Bible dit que ses bonnes actions sont montées vers Dieu et Dieu a envoyé un ange lui That parler. now the way to become right in the sight of God is to believe in Jesus Christ. Que la manière d'être justifié, c'est en croyant en So Jésus-Christ. Cornelius was asked to send for Peter to come and preach the gospel. Et il a été demandé à Corneille d'envoyer
hommes, tu te limites. Hallelujah. Amen. If you always want to be detached from men, Si you tu are veux always te détacher limiting des hommes, yourself. tu vas toujours te Invest in limiter. people. Tu dois investir Invest dans in les gens. people. Tu dois investir dans les gens. Hallelujah. Amen. Apostle Paul, L'apôtre what Paul, did he say? qu'est-ce qu'il a dit? Seeing visions, entering into the Il a third vu des heaven. visions, il est allé au 3e ciel. And yet he will come and say, Mais brethren, pray for cependant, me. il va venir et dire, frère, priez Say, pour what, moi. brethren, pray for Il me. va dire, frère, priez pour Someone who moi. has been to the heavens doesn't need Quelqu'un qui est prayer. allé au ciel, est-ce qu'il a But he besoin de said, brethren, prière? pray for me. Mais il a dit, frère, priez pour moi. Hallelujah. Amen. Where have we attained that we are not thinking about others? Et à quel point sommes-nous arrivés pour ne pas penser aux What autres? have we achieved in life Qu'avons-nous accompli dans cette that we vie? are not thinking about others? Que nous n'allons pas penser aux autres. Various things have opened up unto us. Plusieurs choses And se yet sont we have ouvertes à kept nous. them all to ourselves. Et nous avons juste gardé God cela wants pour to nous. impart nations, and Dieu yet we veut are limiting impacter the des focus. nations, mais nous sommes en train de We want to limiter. enjoy everything on ourselves. Parce que nous voulons jouir des choses juste nous seuls. Hallelujah. Amen. Let's check this account. Now, the jailer, today I was presenting people, cartoons people. Aujourd'hui, je présente Les jailer in his les household. cartoons. On voit le geôlier et sa maison. You know, Paul and Silas were arrested and put into prison because of the work of God. Paul et Silas étaient arrêtés et mis en prison à cause de l'œuvre. Scripture says La Bible dit they were singing hymns, qu'ils étaient en train de chanter des hymnes just enjoying time in the presence of the Lord. et ils passaient leur temps dans la présence While du in Seigneur. prison. En prison. Hallelujah. Amen. If I see you dozing, I'll call you out. Si je te vois somnoler, je And vais I'll crier never ton nom. apologize. Et je ne vais pas m'excuser pour cela. So, if you are dozing, Si be tu careful. If I somnoles, see you, I alors will fais not call you attention. out. How can you be sleeping in this session? Comment tu peux être somnolent en ce moment? Amen. Amen. And as they were singing Et pendant qu'ils and chantaient just spending time with the Lord, et passaient la présence Scripture devant le says Seigneur, their chains fell off. la Bible dit que leurs chaînes se sont brisées. And then tombées. the prison guard, when he woke up and saw that the doors were open and everything, he thought they had escaped. Et lorsque le geôlier est entré, il a vu les portes ouvertes, il a cru qu'ils se sont échappés. Hallelujah. Amen. I want us to read. Je veux Mama, que nous lisons. I want us to read. Listen keenly to what transpired. Let me give you the mic so Écoutons that attentivement. those who are dozing, the Acte sound will vibrate in their ears. 25 à 34. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened, and everyone's chain were loosened. And the keeper of the prison, awaking from sleep, and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, "Do yourself no harm, for we are all here." Then he called for a light, ran in, and fell down, trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in the house. And it took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately he and all his family were baptized. And now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. Amen. He says what? Having believed in God Ayant cru au Seigneur, with all his household. lui et toute sa maison. Having believed in God Ayant cru au Seigneur, with all his household. lui et toute sa maison. Having believed in God Ayant cru au Seigneur, with all his household. lui et sa maison Something entière. that had happened in prison. Quelque chose qui s'est produit en prison. How does it end up impacting an entire household? Comment est-ce que cela finit par atteindre une famille? Hallelujah. Amen. It could have ended in the prison. Ça aurait pu se terminer What juste must là en I do prison. to be saved? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Believe in the Lord Jesus Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. But Apostle Paul asks, Mais l'apôtre Paul a and your household. toi et toute ta maison. You and your household. Toi et toute ta maison. Hallelujah. Amen. You want to impart life. You want to impart multitudes. Tu veux Focus impacter on des the gens, basic tu veux units. impacter les multitudes, alors il faut te Focus on the basic concentrer units. sur les unités basiques. Hallelujah. Amen. He says, you and your household. Dis toi et ta maison. And at the end of the day, God performs a miracle. Chains are broken. Et And Dieu a yet fait un he miracle. feeds an entire household. Et des chaînes ont été brisées et il a Now sauvé toute believe une in maison Jesus Christ. qui ont cru en Jésus.
Hallelujah. Amen. I hope you are getting what the Lord is trying to draw J'espère que attention nous to. comprenons où le Seigneur attire notre So the attention. mere fact that we all come from households Alors le simple fait que nous venons des means maisons that we are in a position of signifie que influence. nous sommes sur une position d'influence. Everyone is in a position of Nous influence. sommes à mesure d'influencer. Everybody. Chacun, tout le monde. Everybody. Chacun. Whether you are the head of the Que household tu es or the le chef least de in your la maison household, ou le moindre dans la everyone is maison, in a position of tout le monde influence. est à mesure Let's d'influencer. look at the account of Gideon. On veut voir l'histoire de Gédéon. Now, 12 to 15, this is what happened. Juge Gideon also chapitre was 6, the 12 à least in 15. his household. Gédéon était le And moindre at dans that sa time, famille. the people Et en of ce Israel moment, were being oppressed by the people of Midian. le peuple d'Israël était oppressé par Madian Because they had disobeyed the Lord and they had given themselves unto idol worship. parce qu'ils ont désobéi au Seigneur et se sont lancés dans l'idolâtrie. Hallelujah. Amen. And they were crying unto the Lord for deliverance. Et ils criaient au Seigneur pour la délivrance. They were crying unto the Lord for liberation. Ils criaient au Seigneur pour la libération. Sometimes the way God works, you can't understand. Souvent, la manière d'opérer de Dieu est People, an incompréhensible. entire nation is crying for liberation. Une nation tout entière crie Who pour la are the right délivrance. people to call? Qui sont les personnes Who are the exactes people qu'il to faut call appeler? and raise them up to bring liberation unto your Qui people? sont les personnes qu'il faut amener pour apporter la libération au peuple? Hallelujah. Amen. Who is the right Qui person sont to les call? personnes indiquées qui doivent être appelées? Who are the Soldiers. Samsons? Où sont les Samsons? And maybe the macho bodybuilders. Et tous We ceux-là need people to go and fight. qui peuvent lutter. People who, when they stand and command, multitudes listen. Des personnes qui donnent des commandements et plusieurs écoutent. And yet, amidst all the people there, Mais au milieu de tous ces gens-là, God went to Gideon. Dieu est allé vers Gédéon. And Gideon himself was a Pharaoh. Et Gédéon lui-même est un peureux. If I say Pharaoh, someone who fears. C'est un When you peureux. read the account, even when he's stretching wheat, he had to go and hide. Même lorsqu'il était en train de presser l'air, il So that devait the se enemies will not see cacher. that he's stretching. Pour qu'on ne puisse pas voir qu'il était en train de And presser yet l'air. God went to him. Mais Dieu est allé vers lui. Hallelujah. Amen. So you may be having a very, very low esteem view of yourself. Tu peux avoir une moindre estime de ta personne, But in God's eyes, he's seen a mighty man. mais quand tu vois un homme puissant, He sees someone who, if you should heed to his counsel, tu vois quelqu'un dont si tu écoutes le conseil, you end up impacting a lot of people. tu finiras par produire un impact sur beaucoup de personnes. This is the account of Gideon. It says, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, O mighty man of valor. Look at how he's describing Gideon. Voyez comment il décrit Gédéon. He said, a mighty man of valor. Il dit homme de grande valeur. This one is not an army general. C'est pas un général d'armée. Hallelujah. Amen. He is not an army general. C'est pas un général d'armée. He is nowhere esteemed in the community. Il n'est pas très estimé dans la In communauté. his household, he is the smallest. Dans sa maison, il est le moindre. And his clan is even the smallest in the nation of Et Israel. son clan est le moindre des tribus d'Israël. But the Lord is calling him mighty man of valor. Mais le Seigneur l'appelle vaillant héros. And Gideon said to him, please sir, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all these wonderful deeds that our fathers recounted to us, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and given us into the hand of Midian. And the Lord turned to him and said, go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. Do not I send you? And he said to him, please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Hallelujah. Amen. Behold, Voici, my clan mon clan, is the weakest. c'est le In plus Manasseh. faible de Manassé. Then Manasseh is just one of the tribes. Et Manassé est juste une des tribus. So even amongst one, his clan is the weakest. Et le clan est le clan le moindre. And even beyond that, in his father's house, he is the least. Et au-delà de ça, dans la This maison de guy sa doesn't père, il est le qualify. moindre. Alors il n'est pas qualifié. Hallelujah. Amen. But God in his wisdom went to this guy. Mais Dieu, dans sa sagesse, est allé vers cet homme. Amen. Amen. That's why 1 Corinthians chapter 1. When you C'est read pourquoi 1 it, Corinthiens chapitre it 1, says God takes 21, the foolish things of this world. on dit Dieu prend les choses To folles confirm de ce the monde wise. pour confondre He les picks the sages. weak things, Il prend les choses the base faibles, things, les choses so de that at the bâtie, end of it all, no pour one qu'à will la glory in fin, themselves, personne ne puisse se glorifier but they en will lui-même, glory in the Lord. mais qu'on se glorifie uniquement dans le Seigneur. Now, later in 25, God gave him a Au counsel verset 25, that he should go and destroy Baal Dieu and lui donne the un various conseil idolatry altars in his d'aller household. détruire tous les hôtels d'idoles, And he dans sa heeded to the maison. counsel of the Lord. et il a suivi le So conseil he du says that Seigneur. night the Lord said to him,
take your father's bull and the second bull, 7 years old, and pull down the altar of Baal that your father has, and cut down the Asherah that is beside it, and build an altar to the Lord your God on the top of the stronghold here, with stones laid in due order. Then take the second bull and offer it as a burnt offering with the wood of the Asherah that you shall cut down. Gideon took 10 men of his servants and did as the Lord had told him. But because he was too afraid of his family and the men of the town to do it by day, he did it by night. When the men of the town rose early in the morning, behold, the altar of Baal was broken down, and the Asherah beside it was cut down. And the second bull was offered on the altar that had been built. And they said to one another, who has done this thing? And after they had searched and inquired, they said, Gideon, the son of Joash, has done this thing. Then the men of the town said to Joash, bring out your son that he may die, for he has broken down the altar of Baal and cut down the Asherah beside it. But Joash said to all who stood against him, will you contend for Baal, or will you save him? Whoever contends for him shall be put to death by morning. If he is a god, let him contend for himself, because his altar has been broken down. Therefore, on that day, Gideon was called Jerubbaal, that is to say, let Baal contend against him, because he broke down his altar. Amen. What was the purpose why God approached Gideon? Quel était le but pour lequel Dieu s'est approché de Gédéon? What was the purpose? Quel était le but? I need what was the purpose? Quel était le but? Hallelujah. Amen. To bring liberation to Israel. Pour amener la libération en Israël. That was the main agenda. Ça, c'était l'agenda But God principal. first sent him to his household. Mais Dieu l'a premièrement envoyé dans sa maison. Hallelujah. Amen. God first sent him to his household. Dieu l'envoie His premièrement dans sa household was maison. devoted to idol worship. Parce que sa maison était dévouée à l'idolâtrie. The things were in his father's household. Et les choses qui étaient dans la maison de son But père. he goes, breaks them down. Mais il devait les briser. And in the morning, people are saying, who did this? Who did this? Et le matin, les gens disaient, mais qui a fait cela? Qui a fait It's cela? Gideon, let's kill him. C'est Gédéon, on doit le Then tuer. his father, who was worshiping this same idol, Et son père qui était adorateur de now son dawns on his senses and said, Maintenant, if Baal will not defend himself il dit, mais si Baal ne peut pas se défendre, against this, the least in my household, ou le moindre de ma maison, is this a God to be worshipped? est-ce que ça c'est un Dieu qu'on peut adorer? Is this a God to rely on? Est-ce que c'est un Dieu sur lequel il If faut the s'appuyer? least in my household has Si been le able to moindre de ma destroy, maison a été à mesure de détruire, then it's not worth serving this. alors il n'y a Bon. pas de raison de servir ce Dieu. Anyone who defends Baal, we shall put you to death. Quelqu'un qui va défendre Baal sera mis à mort. Hallelujah. Amen. So you see how God works. Vous voyez comment Dieu travaille? The least has been able to liberate his entire Le household. moindre a été à mesure de libérer toute sa maison. Those things are destroyed, and now the Ces choses entire ont of été Israel détruites et Israël decided to en a prioritize the way of the Lord. devait mettre en priorité la voie du Seigneur. Hallelujah. Amen. So you see the impact we could make if we were thinking about our household. Vous voyez dans l'impact que nous pouvions atteindre si nous étions en If train we de were penser aux having maisons. others at heart, Si on avait l'intention des we would autres, have made great impact. on pouvait produire un grand impact. Because if I impact you Aurora, Parce que si j'impacte Aurore, Aurora may have the potential to impact 5 more people. Aurore pourra impacter 5 autres Those personnes. 5 may impact 20 people. Et ces 5 personnes vont impacter And 20 those 20 personnes. may be a million. Et ces 20 personnes, At the des end, millions. I just impacted Aurora. À la fin, j'ai juste impacté But the Aurore, replication is uncountable. mais la réplication est innombrable. Hallelujah. Amen. What has been committed unto you? Ce qui t'a été Some of confié, us, we encountered Christ. certains d'entre nous, We nous are the avons only rencontré ones in our household Nous sommes les seuls dans nos maisons à who have avoir seen the rencontré light of Christ, Christ. qui ont vu la lumière. And yet you have kept the light to ourselves. Cependant, nous l'avons gardé. You don't care that your entire family is perishing. Ça ne nous préoccupe pas que notre You famille have entière never périsse. opened your mouth to present the gospel to anyone in your Nous family. n'avons jamais ouvert la bouche pour prêcher You have l'évangile never aux membres knelt de down notre and famille. say a prayer for them that Father may they encounter the Nous light. n'avons jamais fléchi les genoux. And pour we are prier pour happy leur rejoicing that enfant. you have encountered the light. Mais nous sommes là en train de Meanwhile, your réjouir household par is rapport à la perishing in lumière. darkness. Alors que la maison And est you en think train God de is périr dans les delighted. ténèbres. God's mandate is for the entirety of mankind, not for you alone. Et vous pensez que Dieu s'est réjoui, son But He plan came c'est de through you so te that you could also influence others. Il est venu pour que toi tu puisses influencer les autres également. Hallelujah. Amen. Why did Jesus Christ settle for only 12 people Pourquoi Jésus a seulement when He was choisi come to 12 die for the entirety of mankind? alors qu'il était venu mourir pour Because He l'humanité knew that entière? when He trains them and commissions them with that mindset of household, Parce qu'il these savait 12 que will go there and go and minister and impart lives. lorsqu'il devait les envoyer avec cette pensée, il devait produire de l'impact So He just à gathered 12 distance. Et il a juste rassemblé les 12.
and sent them out. et il les a commissionnés. And at the first preaching of Peter, how many people Et were à la saved? première prédication de Pierre, combien de personnes ont été How many sauvées? people were saved? Combien de personnes? Hallelujah. Amen. Thousands were saved just by one Des person milliers ont été sauvés who had been juste trained par and une to personne preach. qui avait été We envoyée. see Philip going to Samaria, On voit Philippe aller en winning Samarie multitudes. pour rencontrer des multitudes. Hallelujah. Amen. How are we faring? How are we faring? How Pourquoi are we avons-nous faring? fait? Some of us, we came to China. God has blessed us and prospered us financially. Dieu nous a bénis matériellement et We financièrement, have never remembered our households. mais nous n'avons jamais Some of pensé. us, we are living a Alors, clean life here. Nous menons une vie, But when I call your household, lack is a norm. mais lorsque nous If appelons I nos say lack maisons, is il y a a norm, le you manquement. understand? It is very normal for them to lack. C'est normal qu'il y ait le manquement, And yet we are here rejoicing and enjoying. mais nous sommes ici en train de Today you are nous wearing the réjouir. food. Tomorrow, if I come to your wardrobe, Aujourd'hui, tu portes I still am un in the boutique. et si demain je viens dans ta garde-robe, and yet when you call home, mais si j'appelle dans ta maison, family is laboring. la famille est dans la Family souffrance, is laboring. la famille est dans le How far labeur. will you go with this? Où iras-tu When avec God ça? has opened doors unto you, Lorsque Dieu t'ouvre des some of you, portes, before you came, properties had to be sold. avant que tu ne viennes, la pauvreté Hallelujah. devait être People had to distribuée. pause on the education. Des gens devaient faire des For us to come dédications to China to come and further. pour venir en And yes, we Chine et got avancer. here and the Lord prospered us and we forgot. Mais nous sommes venus ici, le Seigneur nous a For what? accordé la And we are prospérité et nous avons oublié les maisons. One's family is laboring back Nous home. avons oublié nos familles dans nos pays. Hallelujah. Amen. Is it glorious? Est-ce que c'est Some of you glorieux? guys here, you're in relationship. Certains d'entre nous, vous êtes en And relation. you spend on your beloveds as if you are married. Tu dépenses sur ta bien-aimée comme si tu Des étais iPhones. marié. Today, iPhone. Aujourd'hui, l'iPhone. Let's go for outing. Demain, c'est une Well, sortie. how many people's budget are going to be dropped? Voilà, la Saint-Valentin, le budget va tomber. Hallelujah. Amen. We are spending on them as if we are married. On dépense sur elle comme si And nous yet, étions if you ask mariés. that same person, Mais si tu when was the demandes last à cette time you sent personne, something home? quelle est la dernière fois où tu as envoyé quelque chose That chez person toi? may not be able to La recall. personne ne sera pas à mesure de They are s'en waiting for souvenir. mommy to call. Parce Son, qu'ils attendent que maman really appelle. need. Mon Can fils, you je help suis me? réellement besoin. You Peux-tu are m'aider? waiting for your parent to beg Tu attends que tes parents before supplient you share something to them. avant que tu ne leur envoies quelque chose. Read the scriptures. Tu dois lire les You Écritures. realize that there's a particular dimension of blessing that only comes Tu verras qu'il y a une from the dimension satisfied de tummy bénédiction qui and vient glad heart of a parent. des parents. Those kind of blessings don't come just by prayer. They come from the satisfied tummy of a Ces parent. bénédictions ne viennent pas par la prière, mais Why viennent de did la Isaac say, satisfaction des let me parents. eat and speak blessings unto you? Pourquoi Isaac a dit je mange et puis je te Hallelujah. bénirai? Hallelujah. Amen. There is a dimension of blessing that only proceeds Il y a une dimension de from bénédiction the qui heart provient and tummy juste of a parent who is satisfied by des the labor of entrailles his des child. parents qui sont satisfaits du labeur de leurs enfants. Hallelujah. You want to Amen. succeed. Tu Think veux about réussir, others. pense aux autres. The Lord bless you with this small thing. Le Seigneur te bénit You have avec ces forgotten petites household. choses et tu as oublié ta We are famille. waiting to hear the news. Oh, Tu that attends is in qu'on coma. y ait Send une money. nouvelle. We have to go and Papa pay est the dans le hospital coma, bill. envoie l'argent, va Yeah, payer you'll be quick les to factures send. de l'hôpital. Et puis tu vas Is it the envoyer l'argent. hospital bill that, what do you call it? On that hospital bill, is that where the parent is going to enjoy? Est-ce que c'est à l'hôpital que le parent va profiter? Or you are waiting to hear the news, oh, daddy passed away. Ou tu attends la nouvelle, oh, papa est décédé. Then you go and buy a nice coffin. Et puis tu vas aller payer un cercueil. Is that what you are waiting for? Est-ce que c'est ce que tu attends? Is that what you are waiting for? Est-ce que c'est ce que tu attends? I hope the Lord is speaking to us. J'espère que le Seigneur... Think about your people. Think about others. Il faut penser à tes gens, pense aux autres. If we all live, I saw a funny post. J'ai vu Someone was un saying post, Christians don't pray for each other. quelqu'un dit les chrétiens ne prient And pas was les uns like, pour les autres. if all of us leave this world C'est que si nous tous and nous leave here laissons alone, ce we will monde, go to stand the devil. et si vous restez là, est-ce qu'on sera en You mesure don't be able de to stand, faire so passer pray le for other diable? people too. Alors il faut So prier that pour we tout can be here. le Because monde. if you all leave and leave here, the devil Afin will que nous overpower you. puissions être là. Parce que si nous partons, si le diable dit il va vous vaincre. So now that we are young, Pendant que nous sommes now jeunes, that we are young, pendant que nous sommes is jeunes, the time to hold on to this mindset. c'est le moment de développer cette The little you have, Le peu que how tu as, can it be a blessing unto someone? comment cela peut bénir The little that the Lord has committed unto le you, peu que le Seigneur how t'a can it accordé. transcend beyond you unto Comment people? cela peut aller au-delà de toi vers les autres? Hallelujah. Amen. Scripture says there is one that scattereth, and Il y a yet it does quelqu'un not qui abound. assemble et il n'a And there rien. is one that scatters, Et il y a quelqu'un qui and yet it disperse always abounds. et il est toujours dans l'abondance. Hallelujah. Amen. Let's think about people. On doit penser Think aux about autres. how you could always be a blessing unto the next person, Pense unto de la your manière dont family, tu peux être la unto the bénédiction people pour the Lord l'autre, has placed in pour your la life. famille et les gens que We le are Seigneur living a mis dans luxurious ta lives vie. here, and yet we go home and people are laboring, and On we are mène des vies enjoying. luxueuses ici alors que dans nos familles les gens souffrent. Hallelujah. We are enjoying. Nous profitons. And yet you go home
Probably Et on someone- appelle à la maison peut-être quelqu'un. You know, I don't want to share deep things. It's Je really, ne veux really pas sad. partager des choses profondes. C'est It's really, triste. really sad. C'est triste. How far will you go with this? Jusqu'où irons-nous avec ça? Scripture says Isaac told his son, La Bible dit qu'Isaac a dit à son fils, va, go and get a meat and come and prepare me food. va et prépare-moi un repas. After that, I'll pray for you. Après cela, je te bénirai. That is a very distinct kind of blessing. Ça, c'est une bénédiction de distinction. What does Ephesians say? Ephesians 6. Qu'est-ce qu'Éphésiens 6? Mama, flow for us. Ephesians 6, 1 and 2. Éphésiens 6, 1 à Children, 2. obey your parents in the Lord, for this is right. Mm. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Hallelujah. Amen. He says what? Il dit quoi? Honor your father and mother. Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Honor what? Your father and mother. Honore ton père et ta mère. Mama, what does it say again? Which is the first commandment with promise, Mm. that it may be well with you Ah. and you may live long on the earth. Scripture doesn't lie. He says, Les honor Écritures ne them. mentent pas. Honore-les. It is the first C'est commandment with a le promise. premier commandement avec une You know promesse. promise. Vous connaissez la promesse. Do this and this will be fulfilled. Fais ceci et tu atteindras cela. He says it is the first commandment with promise. C'est le premier That commandement it avec may be promesse well with you. qui te rendra bien. Most people, the labor they are going through is because they just need their parents to speak a blessing over their life. Certaines personnes y souffrent parce qu'ils ont juste besoin que leurs Not a parents blessing disent where un the mot parent sur is leur led praying in prayer. No, C'est not pas what une I'm talking about. bénédiction que le parent The donne dans blessing la that the prière, parent is saying out of a satisfied tummy. mais la bénédiction que le parent donne The de Lord la bless satisfaction des entrailles. Le Seigneur te Hallelujah. bénira. When we read Genesis, Lorsque nous lisons dans Genèse, we won't read that scripture. on va pas lire. Jacob called all his children. Jacob a appelé tous He ses said, enfants. come. Leur a Come and dit, sit venez, down. venez. And let me tell you what will happen. Et je vais vous dire ce qui va And arriver. all what he said came to prevail in their Et lives. tout ce qu'il All a what he dit said s'est accompli dans prevailed leur in vie. their lives. Tout ce qu'il a dit Was Joseph a man of God? s'est accompli dans leur vie. Was Joseph an ordained priest? Est-ce que But Joseph because he était had worked prêtre? with God, he was able to declare things into existence over the life of his kids. Mais il a été à mesure de déclarer des choses sur la vie de ses enfants. Et cela What va are your arriver. parents saying over you? Qu'est-ce que tes parents disent de toi? Hallelujah. Amen. What have you compelled them to proclaim over our lives? Que les as-tu amenés à déclarer sur ta vie? Enjoying. Tu They will profites. buy the present for your beloved. You say, oh babe, that's Tu why I achètes love un you. cadeau à Do not even say God bless ta you. bien-aimée. Oh, babe. Oh, Oh, babe. je t'aime. What is oh, babe? baby, je t'aime. Oh babe. What does Oh, that baby, mean? je t'aime. You see? What is in that? Mais qu'est-ce qu'il y a? They will not even say God bless you. Elle ne Oh, dira même babe, pas Dieu te I love you bénisse. so much. Oh bébé, je t'aime beaucoup. Then that's the end Et c'est la fin. of that item. C'est la fin de cette chose. Hallelujah. Amen. I hope we are learning. J'espère que nous apprenons. Hey, please, I'm not going to say it. If you can have issues with relations, don't come Oh, to je me. ne t'envoie pas avoir des problèmes dans ta relation. Ne viens pas Excusez-moi. vers moi. I'm not saying don't buy things. Je ne dis pas de ne pas acheter I'm des just sharing choses. the word. Je partage juste la Alléluia. parole. Amen. Okay, I believe that now that we are young, Je crois que pendant que when nous we sommes see jeunes, this truth, lorsque nous comprenons it cette will vérité, propel us very, very far. cela va nous propulser très loin. It will propel us very, very Cela va far. nous propulser très loin. Hallelujah. Amen. There have been times that my parents have told me things that will happen even before they happen in my life. Il y a eu des moments où mes parents m'ont dit des choses qui vont arriver bien avant qu'elles ne se Me, produisent. I'll dans go ma vie. and pray. God Je will vais not aller do prier, anything. prier. Dieu ne va rien me dire. I'll just receive a call. Oh, this, Je vais juste recevoir un appel. Oh, ceci, and ceci. to come to pass. Et cela va s'accomplir. What kids will see standing? Hallelujah. Amen. What the elderly see sitting? Ce que les anciens voient, The kids, even when they stand, they cannot see. même l'enfant lorsqu'il se lève ne peut pas voir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's be concerned about household. Some Nous of you devons- probably are the first person to attain the masters. in Nous your devons nous family. préoccuper de nos familles. It mustn't end there. Tu es la première personne à faire le Intentional. master dans ta How famille. can this translate to the entirety of my Tu family? dois te décider de la manière dont tu peux aider ta famille à Hallelujah. atteindre ce niveau-là. It is a colonial, outdated thought
C'est une For you to pensée be the one coloniale wanting to stand on down, the only one who achieved masters in de my family. penser que je dois être le How seul can you have such a à avoir thought? fait le master dans ma famille. Comment peux-tu avoir cette pensée? How far will you go? Jusqu'où Because ira-t-il? all of them will be dragging you down. Parce que tous, ils vont te My tirer vers le success bas. does not necessarily come at the expense of your success. Mon succès ne vient There pas is room for everyone at the top. Il y a de la place pour tout le monde Have you au ever sommet. seen birds crashing in the air? Est-ce que vous avez déjà vu les oiseaux Hallelujah. décoller du It is ciel? when people are at the ground, traffic everywhere. Si tu vois les gens qui descendent, il y a l'embouteillage et tout But ça, those c'est les who soar conséquences. high, they know that there is Mais never a pour ceux qui traffic up visent there. les sommets, il n'y a pas l'embouteillage là-bas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. My success doesn't come at the expense of someone's success. Mon succès ne vient pas au détriment de We quelqu'un. all can be successful. Nous pouvons tous We all réussir. can be successful. Nous pouvons tous No need to pull down someone to attain Tu your n'as pas success. besoin d'abaisser quelqu'un pour réussir. If you have to pull down someone, it is Si tu as never from besoin God. d'abaisser quelqu'un, alors cela n'est pas de Dieu. Hallelujah. If you have to pull down someone, it is never Tu from dois God. rabaisser quelqu'un, alors ce n'est pas de Dieu. Scripture says that the Lord blesses. Que le It is the Seigneur blessings bénit. of the Lord that makes rich. C'est le And he Seigneur adds qui no bénit sorrow. et il n'ajoute pas de chagrin. The labor, morning, afternoon, day, On night, travaille le doing matin, le everything, soir, every toutes choses. finances. On I know rassemble that les we don't finances, have to pay our hospital bills. mais on prend You la think it's a moitié blessing from the Lord. pour When payer the les Lord frais blesses, de it does not add any sorrow. Lorsque le Seigneur bénit, And il these are n'ajoute the pas de basic things chagrin. that attract the blessing of the Lord. Et ce sont des The little that the Lord has petits given to you, have you been faithful to it? le petit que le Seigneur How t'a many donné people à have ce been blessed by ministère. what the Lord has committed Combien unto de us? personnes ont été bénies When the parce Lord que le opened the Seigneur door t'a unto us, confié. how many people will be able to bless Lorsque le the Seigneur Lord? t'a ouvert la porte, combien de We personnes ont gathered profité? everything unto ourselves. Mais tu as gardé tout juste pour toi. And we are not making any magnificent progress. Et nous ne sommes pas en train de progresser. Hallelujah. Amen. The early church, you always talk about the early church. L'église primitive, How on power parle de characterized l'église them. primitive. And yet, before to understand that these were the same church where people sold their things Mais on oublie and brought que them and came to ça, c'est share. l'église où les It gens says, vendaient as toutes every leurs man choses had need. et apportaient So et it means that partageaient dans I'm a single l'église selon person. les besoins. If I'm a single person without Ça veut any dire wife, que j'étais without seul, any sans église, and I go and sell my land. et je pars And vendre we mon bring it. terrain. It Et means the man j'apporte with 3 wives or 2 wives or 1 child and Ça veut 6 dire kids, l'homme qui avait they trois end up femmes et getting tout. more than me who went to sell my land. Il aura plus que They moi were qui sharing avait according vendu to ma land. as every man had need. Et il partageait selon les besoins de chacun. And yet you're always referencing them. Meanwhile, these Mais were nous the sommes things they toujours en did. train de tirer référence sur eux. This year, this current world, we have always prioritized individualism, individualism, individualism. Mais dans Me, ce monde myself, courant, on a mis and la I. priorité sur les iPad, individualités, moi iPhone, et moi-même. tablets, iPhone, hallelujah. iPad, Me, myself, and I. moi et moi-même. Hallelujah. Amen. May we always know that whatever God is working in you, Puissions-nous it is not comprendre solely que for it to end in you, but to impact other people. tout ce que Dieu fait en nous, c'est pas pour finir God avec said nous, mais it c'est is pour through impacter les Abraham autres. that the nations of the earth will be blessed. C'est à travers Abraham que les It nations is through devaient Jesus être Christ bénies. that we all attain to Christ. Et c'est à travers Jésus-Christ que Things nous always tous, start on with arrive people. à Dieu. Ça But commence you what toujours par gets les you gens. and you have ended it there. Mais ce qui vient à toi How is it finit chez benefiting toi. the purpose of God? Comment est-ce que cela fait avancer les plans de Dieu? Hallelujah. We all are in places of influence. Nous sommes tous en position We all are in d'influencer. places of Nous influence. sommes tous en No position matter where you find d'influencer. yourself, you Peu can importe impact où nous nous someone. trouvons, You can do something in your tu peux household. faire quelque You have chose dans seen ta something in your famille. household that are yet to Tu as see. vu quelque You chose have dans ta encountered famille. Christ. Tu as rencontré That Christ. father, you see, sometimes Tu vois, we hide, oh, my parents, they are rich. souvent on dit, oh, Ah, the mes revelation. parents, ce sont Even des if sorciers, they are j'ai eu la witches, is that révélation. even not the more reason why you should labor for them to Et encounter the même light? s'ils sont des sorciers, c'est Because la as raison long pour as laquelle they are in that tu dois those labourer pour qu'ils issues, rencontrent Christ. they are always working against you. Parce que So why quand ils don't sont you dans la seek their sorcellerie, deliverance so ils that you sont can all contre enjoy? toi. Pourquoi ne recherches-tu pas la Hallelujah. délivrance pour que vous en profitez tous? Amen. If they are involved in various kinds of ungodly things, why don't you seek their deliverance? S'ils sont impliqués dans des So that choses all of you can impies, enjoy pourquoi peace. tu ne travailles pas à Some la of us, délivrance? what we are enjoying now, people ahead of us labor for us. Ce dont nous profitons maintenant, il y a des People personnes labor for auparavant us. qui ont travaillé pour nous. People took sacrifices. Des gens ont fait des sacrifices. Hallelujah. When we were growing up, our parents always told us that they would Nos parents nous do disaient everything to ensure that we go beyond what they could attain. Ils ont fait tout de manière à ce None que of nous my parents dépassions ever leur went to the niveau. university. Aucun de None mes of them. parents n'a été à None of l'université. them. Aucun. My father was, I think, 13 years or 15 years when he was in class 1. Mon papa avait 30 ans lorsqu'il était en If classe someone 1. is in class 1, is 15 years. Grade 1. Si quelqu'un Where est you en have 6 years classe old, 1 7 à years 30 old. ans, He was 15 years. You can imagine how the class would be like. Sitting with these kids. And yet you always tell us, mais il nous we disait desire toujours, that you would always go beyond what we could attain. je désire que vous allez au-delà de ce que moi j'ai accompli. Hallelujah. Amen. Today I'm doing my PhD.
My brother Aujourd'hui, je fais mon doctorat recently graduated from the university. et mon frère a fini ses études de l'université. Hallelujah. With his Amen. diploma, and I think he's even freshman. So when we reflect, realize that they have been able to achieve that aim, breaking that trend. Where we have an entire generation where they cannot go beyond a certain trend. Mais vous And voyez yet qu'ils some ont people été raised en up. mesure de briser cette Some limite. people stood up. Parce que des gens se sont levés, We must end this thing. on doit finir We cela. must end this thing. Parce qu'ils ont décidé d'en finir And avec now we cela. open the path. Et ils ont ouvert la voie pour d'autres. Hallelujah. Amen. I was speaking to my younger sister. Je parlais à ma She said jeune she's doing a sœur. national service. Elle m'a dit elle veut faire un Doing national service service means you national. have completed what? The tertiary education. Ça veut dire qu'elle a fini l'éducation tertiaire. Hallelujah. Amen. Meanwhile, just go back some few generations. Mais quand je rentre des And in my générations en family, arrière, you dans don't notre have famille, anyone. il n'y avait personne comme But ça. because we have two people who said no, we Mais have to parce qu'il y a break eu this deux personnes qui ont dit on doit Not mettre for dans cette themselves. limitation. Pas pour eux-mêmes, but for the people after them. mais pour ceux qui les suivront. Hallelujah. Amen. What can you do? Que peux-tu faire? What can you do? Que peux-tu faire? What can you do? Que peux-tu faire? I hope you are receiving. What Parce can que you nous do? recevons. The question is, you, La question est, you too, what can you do? toi, que peux-tu faire? Will it mean maybe introducing a scholarship to someone else? Est-ce que c'est juste en présentant les Sometimes bourses you à see an quelqu'un d'autre? opportunity. Tu vois une opportunité, The outmoded mentality. mais la pensée, If I give this thing to my friend, ah, si je donne ça à mon ami, what if he applies and they pick him and they leave me? et si il dépose son dossier, on le prend et on le Outdated laisse. mentality. Ça, c'est une mauvaise pensée. Hallelujah. You know someone who is seeking an employment Tu opportunity. connais quelqu'un qui recherche un emploi, If I apply, he also applies. What if they pick mais him si vous déposez ensemble and leave me? et si on te prend et on me This laisse, is why we are not progressing. c'est pourquoi nous n'avançons pas. Pull him down. Toujours en train de rabaisser To les pull autres. someone down means you are not going, the person is not going. Lorsque tu tires quelqu'un vers le bas, ça veut dire que tu Can you n'avances put pas pour someone que la and personne take the ne load? va aussi pas. It means Si you are quelqu'un vers maintaining le that bas, ça veut stance. dire que tu maintiens To ta pull the person position. back. Tu attires la personne vers le bas, So indirectly, you are doing yourself harm. alors tu te fais du mal à toi-même à la fin. Seek for the prosperity of others, Tu dois rechercher la and prospérité the des Lord autres. shall meet your concern. Et le Seigneur va s'occuper de Hallelujah. tes besoins. Seek for the good of others, Recherche le bien and des the autres. Lord shall seek for your good. Et le Seigneur va rechercher ton bien. Seek for the growth of others, Recherche la croissance and des the autres. Lord shall seek for your growth. Et le Seigneur So va ask yourself, rechercher ta me croissance. and my household, what can I also do for my household? Alors pose-toi la question, moi et ma maison, qu'est-ce que je peux faire pour ma maison? The L'opportunité est open doors, présentée. the blessings, the Les portes salvation I've ouvertes. encountered from Christ. Le salut que j'ai What obtenu can de I Christ. Qu'est-ce que je How peux can faire? it be a blessing unto Comment people? cela peut être une bénédiction And you pour les realize gens? that by the time you realize we are Et tu changing verras que- households. Nous arriverons à changer des When familles. households are being changed, entire communities are being shaped. Et si les familles sont changées, c'est la When communauté communities are being entière shaped, it means qui est nations are being shaped. réunie et les nations And by the sont time you remodélées. realize an entire population is being shaped. Et c'est une population tout entière qui est remodélée. Hallelujah. Amen. We really learn to hold on to these things. Nous devons apprendre à nous accrocher à ces You know, choses. sometimes we can be very deceptive. We are Parce young que now. souvent on peut dire nous sommes jeunes Now is maintenant. not the time to be helping much. C'est pas le moment d'aider, Now is the time to gather money c'est le moment de rassembler de l'argent and be able to implement projects. et être en mesure de And monter then when des the projets. project has successed, Et puis quand le projet a that réussi, is the time we can be helping. c'est le moment où nous pourrons And aider. by the time you realize, Et au moment où you on have réalisera, never helped. on verra qu'on n'a jamais apporté une aide. Hallelujah. Amen. By the time you realize you have never helped, On n'aura jamais apporté une aide. because you are waiting for that green opportunity. Parce qu'on attend cette opportunité. If you are not able to do it today, never think you can do it tomorrow. Si tu ne peux le faire aujourd'hui, alors tu ne pourras pas le faire demain. Hallelujah. Amen. God has blessed you with 1,000 choir. You couldn't Dieu give out t'a 10 béni choir. avec 1000 yuan, tu n'as pas pu Do you enlever think when He 10 yuan. blesses you with 10,000, you're able to give out maybe 100 or Tu penses something? que It doesn't lorsqu'il work va that te way. bénir avec 10 Let's 000, not tu pourras deceive enlever ourselves. quelque chose, ne nous Now is décevons the pas. time that family is alive. C'est le moment où la Now famille est is the vivante. time that parents are alive to enjoy the fruits of their C'est le labor. moment où les parents sont vivants et We are doivent not saying profiter take des care of fruits them. de leurs enfants. On te dit Have pas de them at prendre soin heart. d'eux, mais aie-leur Have à them cœur. at heart. I Aie-les à have seen it in cœur. my life. Je l'ai vu The dans ma little vie. you do for them, the word they speak Le over your life, la they moindre des choses que manifest. tu fais The pour eux, scripture Mama read from Ephesians 6 is the word of God. ce It qui says, se passe honor dans them. ta vie For s'accomplit. it's the first commandment with a promise Honore that les it may be well with you. avec une promesse. Your parents are not succeeding and you want to succeed. Tes parents n'ont pas Your réussi. parents tu are veux réussir. laboring in lack here and there, Tes parents souffrent dans le besoin et and you là. still want to excel. Et toi, tu veux exceller. How much excellence can you attain?
quelle excellence peux-tu atteindre dans You are cette searching for situation? something small when God has something bigger for you. Tu te contentes de quelque chose moindre May alors we que change Dieu our a quelque mindset. chose de grand pour toi. Changeons nos May we pensées. change our mindset. Changeons nos pensées. Hallelujah. Especially Amen. those of us from the African continent. May Surtout we ceux change d'entre our nous mindset. du continent africain. Changeons Now nos that we pensées. are in Christ, Maintenant que nous those sommes kind en of Christ, old mental, those mindsets should be done away with. ces Hallelujah. anciennes We are in mentalités, Christ. nous devons les Christ has liberated us from the curse of the law. Nous sommes en Christ. Christ nous a libérés de la When we malédiction de encounter la the loi. light, shine it into the family. Quand tu rencontres Shine la it lumière, into the fais-la household. briller dans ta famille, dans ta That maison, everyone shall be liberated. pour que tout le monde soit libéré. Then when I come to Oro, your family, I don't only hear that, oh, Oro is the only one who has married. Quand je Or, viens Oro is dans la the famille only one de who Roi, has je a ne veux pas master's- écouter que non, master's Roi c'est la degree. seule qui est mariée, c'est la seule When qui a I le talk to the master. sisters, Quand je vois ces those who don't sœurs, have are those who didn't want to get. que ceux qui n'ont pas, c'est Not ceux qui because n'ont those pas who didn't have, voulu. because they didn't have opportunity. Mais que ne soient pas des gens manqués d'opportunités. Hallelujah. Amen. I hope we are changing our mindset J'espère que nos and always mentalités sont en think train de about changer. others. Because Pensez God aux wants autres. to always impact people through you. Parce que God Dieu wants veut to always toujours want to impacter influence les gens au people travers through de you. toi. May we not receive everything and keep them in our bosom. Nous ne devons pas recevoir les choses et les garder juste pour nous. Hallelujah. Shall we rise up? Our time is up. Shall we rise up? Let's pray. Levons-nous et prions. I believe this is a mindset that must be broken. Je crois que c'est une mentalité qui doit être brisée. Hallelujah. Amen. Their mindset must be broken. Cette mentalité doit être brisée. Okay? Don't think that your success would always come at the expense of others. So Ne you have pense to pas shut- que ton succès You have to shut vient au someone détriment des autres. Alors tu dois éteindre quelqu'un pour before you réussir. can attain your level. It doesn't work that way. Ça ne marche pas If comme that is ça. that way, then it's not from the Lord. Si c'est cette manière-là, elle n'est pas du It is the Seigneur. Lord that prospers. C'est le Seigneur qui amène la prospérité. Hallelujah, family. Amen. I'm saying it is the Lord that prospers. C'est le Seigneur qui fait prospérer. It is the Lord that prospers. C'est le Seigneur qui fait So when we prospérer. put into practice the word of the Alors Lord, nous devons mettre en and we pratique shall la parole see du it in our Seigneur life. et nous la verrons dans nos vies. Hallelujah. We have been asked to honor our parents. Nous devons honorer nos parents. Today when you go and honor them. Aujourd'hui, quand tu t'en vas, il Some faut of you les have honorer. never, when you came to China, we have never been a blessing. Certains Today, d'entre vous, depuis que vous êtes venus en Chine, vous n'avez jamais été une bénédiction. Hallelujah. Aujourd'hui, s'il vous plaît, don't just receive this word into your heart. ne recevez pas juste cette parole dans Whoever vos it is cœurs. you are here, Si tu es ici ever since you came, you have never been a blessing. et depuis que tu es venu, tu n'as jamais été une bénédiction. Today, do something. Aujourd'hui, fais quelque chose. Even if it's 5 coins, Même si c'est 5 yuan, call them and say that appelle à la maison et dis papa, maman, I am calling to appreciate you. j'appelle pour vous remercier. Just take this thing to buy food. Prenez ça pour acheter quelque chose. It is not a payment to. It's just something to buy food. C'est juste quelque chose pour acheter de quoi manger. And then I can assure you Et je te that rassure the words they will speak from a satisfied tummy que les paroles qui vont prononcer des entrailles satisfaites will go a long way in guiding your path. vont guider ton chemin sur le long cours. Shall we pray? Now, Father, Est-ce que nous pouvons break prier? any kind of this outdated mentality which is Oui, holding us Seigneur, est-ce back. que tu peux enlever tu peux briser cette Father, break them in the mentalité name of dépassée Jesus. dans le nom de Jésus? Any kind of disposition which is holding us back, Father, break them. Lift up prayer that any kind of mentality, any disposition, any perspective that has prevented you from having a heart for your family, to present the gospel to à ta them, famille, de leur to présenter be a l'évangile, blessing unto them in various d'être une capacities. bénédiction pour eux dans Just différents pray that Father domaines. help me overcome this Oui, et obstacle. demande, Seigneur, aide-moi Father, Lord, we à are lifting dépasser up prayer cet in the name obstacle. of Jesus. Father, we are praying, oh God, breaking this hope. We are praying, breaking this hope, Heavenly Father. May we have a heart that concerns about others in the name of Jesus. May we have a heart that thinks about others, Father, in the name of Jesus. May we have a heart that yearns for the good of other people in the name of Jesus. May we always think about how we can be an impact onto the people around us. May we always think about how we can be channels of blessing onto the people you have put in our lives. We are coming against any kind of hindrances, oh God. Any perspectives, Father. Any thoughts, Heavenly Father, in this line, oh God, that hinders us, Heavenly Father, from being that channels of blessing. From being those blessings, oh God, our Lord, telling them unto people. We are praying and breaking their hold in the name of Jesus. We are praying and breaking their hold in the name of Jesus. And we are praying that, Lord, may we have open hearts. Hearts that seeks for the good of other people. Hearts that cares for the other people. Hearts that seeks for the success of other people. Not self-centered hearts, Heavenly Father.
but hearts, oh God, are devoted for the progress of other people. For this is your cause for mankind, that through individuals' lives shall be imparted, that through individuals' generations shall be imparted, that through individuals' nations shall be imparted. Father, help us in this capacity in the name of Jesus. Help us in this capacity in the name of Jesus. For we believe that once we give our ears unto your counsel, doors shall be opened unto us. For Lord, you are no man that you will lie. Whatever we have said in your word, Lord, it shall prevail. We thank you, O Lord. We give you glory, Father. We give you praise, Heavenly Father, this day. And we ask, Heavenly Father, that may your word abide in our hearts. May your word abide in our hearts, Father. We give you glory, Lord. We give you praise. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. So I believe you want to have a communion now, so you can keep standing. Amen.